Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device na ito guys ay Realme 5i. So ito guys yung likod niya guys, no. So yung issue guys ng phone device nito guys ay power flex niya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys yung out button guys ng power button nito guys ay natanggal na guys, no. Tapos ito guys ay grounded na ito guys yung power flex nito guys, no. So dito naman guys sa kabila guys, dito sa up and down guys na volume flex nito guys ay grounded na rin ito guys, no. Tapos yung out button nito parang matatanggal na ito guys, no. So ito yung sinasabi guys ng owner guys na parang matatanggal siya guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, so parang matatanggal na siya guys, no. So yung gagawin natin dito guys ay meron tayo ditong dumating guys na mga pisa nito guys, no. Yan. So ito guys yung install natin dito guys sa phone device nito guys, no. So ito guys yung out button guys ng Realme 5i guys, no. Tapos ito naman guys yung volume flex guys, no, up and down. Tapos ito guys yung power flex guys, no. Yan. So papalitan natin lahat yan. So ngayon guys ay papakita ko rin sa inyo guys ko, no, kung ano natin guys install guys yung pisa nito guys, no. So una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung sentry nya. Yan. So meron pang SIM card. So tabi lang natin yan. So dito guys ay hindi na natin ito guys i-ano guys, no, i-off guys kasi grounded dito guys, no. So direct na natin tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng battery nito guys, no. So bubuksan natin. So sa pagbukas nito guys, pwede kayo gumamit guys ng pang opening tools niyo guys na manipis guys, no. So sa akin guys ay gagamit lang ako dito guys ng kuko guys, no. Yan. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys, no. Gamit guys yung kuko natin. So yan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So kung makita nyo guys, parang matatanggal siya guys, no. So papalitan natin yan. Yan, so nahulog siya agad. So ito guys ay pansamantala lang ito guys, no. At meron namang in-order guys yung owner nito guys, no, para ipalit dito guys or install ito siya guys. Yan. So ngayon guys, itabi natin dito guys yung back cover nito. So tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts niya guys, no. So dito kasi tayo dadaan guys sa board nito guys, no, or sa motherboard nito guys. Yan, so natanggal natin guys lahat. So angat natin guys, no. Yan, so ito guys yung loob guys ng Realme 5i guys, no. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin dito guys yung FPC connector guys ng battery niya guys, no. So direct off na ito guys. So ito guys yung tinatawag natin guys na FPC connector guys, no, or yung tinatawag natin na flexible printed circuit nito guys. Yan, so tanggalin natin dito guys sa terminal niya. Yan. So natanggal na rin natin. So sunod natin tanggalin natin guys yung FPC connector guys ng fingerprint sensor niya guys, no. Yan. So tabi natin yan. So tanggalin natin ito guys yung flex nito. So tanggalin natin dito guys yung battery niya guys, no, para hindi tayo mahirapan. Yan, so natanggal natin guys, no. So dito guys ay tanggalin natin guys yung board nito guys, no, or yung motherboard nito guys. Yan, so natanggal natin guys, no. Yan. So ito guys yung power flex niya guys, no. So tanggalin na lang natin nito guys yung antenna nito guys, no.
So ito guys, ingatan nyo ito guys yung antenna na ito guys. Pwedeng ma-disable guys yung connection nito guys no kapag naputol ito guys. Yan. So tabi natin ito guys yung motherboard nito guys no. Yan. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung power flex na ito. Tapos ito guys yung volume flex na ito guys no. Yan. So check natin guys yung pisa na ito kung tama. So ayun siya guys no. So tama naman siya. Yan. Tapos check natin guys yung volume flex niya guys no. Yan. So volume flex niya. So tama naman siya guys no. Yan. Sunod natin dito guys, tanggalin natin guys yung ito guys, unahin natin guys yung power flex nito guys no. Grounded na kasi ito guys, hindi na siya naglalaro. Yan. So tanggalin natin. So yan siya guys no. So natanggal natin na guys. So tanggalin lang natin. Yan. Sunod natin guys yung volume flex niya guys no. So tanggalin rin natin guys yung volume flex niya. Tapos ito guys, tanggalin lang natin na ito. Yan. So gusto kasi guys ng owner nito guys ay papalitan na guys lahat guys ng bago guys no. Para wala nang sakit sa ulo guys. Yan. So yan siya guys no. So yung gagawin natin, install natin guys yung power flex nito guys no. So unahin natin ito. Yan. So dito guys ay hindi na tayo mahirapan guys no kasi meron siyang pandikit guys sa likod niya. So tanggalin na lang natin. Yan. So install lang natin dito. So yun siya guys no. So na-install na natin guys yung power flex na guys no. Sunod natin dito guys ay install natin guys yung volume flex na guys. So ito siya. Yan. So ito guys maganda rin ito guys no. Meron rin siyang pandikit guys. So hindi na tayo mahirapan guys. So tanggalin na natin ito.
Yan. So dikit lang natin guys, no. Yan. So saktong-sakto siya guys, no. Tapos dikit lang natin ito. So ayusin lang natin to. Yan. So ayan siya guys, no. So na-install na natin guys yung power flex niya, tapos yung volume flex niya guys, no. Sunod natin dito guys, install natin guys yung out button niya guys, no. So ito guys, installan lang natin ito guys ng out button. So tanggalin na natin ito guys, no. So tanggalin na natin yan. Ito kasi guys yung lock niya guys, no. Yan, so natanggal natin. Yan. So tabi muna natin to guys, no. Sunod natin guys ay install natin guys yung out button niya guys, no. So ito guys yung out button niya. So install natin guys ha. Cover niya guys, no. So unahin natin dito guys yung out button guys ng power button niya guys, no. So yun siya guys, no. So na-install natin guys yung out button guys ng power button niya guys, no. So sunod natin guys yung volume button na ito guys, no, yung out niya. So yun siya guys, no. So na-install natin guys yung out button niya guys, no. So volume tsaka yung power niya. So try natin ibalik guys, no. So balik natin guys yung motherboard niya. So balik natin guys yung antenna niya guys, no. Tapos balik natin guys yung FBC connector guys ng LCD niya. Tapos yung main flex guys, no. Yan. Tapos lagay natin guys yung battery niya guys. Yan.
Tapos balik natin guys yung ito guys yung cover guys ng motherboard niya guys, no. So wait lang guys, no, nakalimutan natin guys yung fingerprint sensor niya guys, no. Yan. Tapos balik natin guys yung cover guys ng motherboard niya. Yan. Tapos balik natin guys yung bolts guys ng motherboard nito guys, no. So yan siya guys, no. So na ibalik na natin guys lahat guys ng mga bolts niya. So natin guys ay try natin guys, no. So try natin guys kapag maging working guys yung ginawa natin. So check natin guys, no. Yan. So working guys yung ginawa natin guys, no. So try na lang natin guys yung ito guys. Up and down volume niya. So antayin na lang natin guys, no. So check natin. So try natin guys yung volume up and down guys, no. Yan. So working naman siya guys, no. So volume up, volume down. Yan. So okay naman siya guys, no. Tapos ito, try natin ito. Yan. So working siya guys, no. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys maayos guys or mapalitan guys yung damage guys na mga volume button natin guys sa phone device natin guys, no. Yan. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click yung subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.